Hi. So last time around we talked about statics 2 and 3 according to our division of chapters in mechanics. And we said the chapter of forces and friction and resolving forces and all of those are divided into statics 1, 2, and 3. Statics 2 being um, statics 3 being all about equilibrium of coplanar forces, and statics 2 is about resultants and directions and all of those. Today we talk about inclined surfaces, inclined surfaces or planes. Okay. um তোমাকে কি এইটার ডিরাইভেশন বা কিছু দেখানো হয়েছিল যে একটা অবজেক্ট যদি ইনক্লাইন্ড প্লেনে থাকে, ওর ওয়েট যদি এমজি কাজ করে এমজি হিসেবে, তাহলে আম, ওর ওর এইখানের কম্পোনেন্ট আর এইখানের কম্পোনেন্ট কি হবে, এগুলা কি বলা হয়েছিল সারা? No, অলরাইট, no. আচ্ছা, এখন থেকে মনে রাখো যে ইনক্লাইন্ড সারফেস যদি থাকে, এরকম ইনক্লাইন্ড সারফেসে কোনো অবজেক্ট থাকলে উই ওনলি কেয়ার অ্যাবাউট, হোজান স্প্রে করো এগুলো সব, we only care about the components of weight in this direction and in this direction. The first arrow is along the surface, the second arrow is perpendicular to the surface. আচ্ছা, why is that? আমাদের যদি চিন্তা করি একটা অবজেক্টের ওয়েট বাঁকা তারা যত যেভাবে রাখো না কেন, the weight acts vertically downwards. However, and that is why essentially এই ওয়েটের কারণেই কিন্তু তুমি যদি একটা অবজেক্টকে একটা ইনক্লাইন সারফেসে রাখো, there is a chance যে the object will slide down. It depends on the angle, obviously. The angle of inclination, let's call this theta. এটার উপর depend করে. The more the theta, the greater the chance the object will fall. But since the movement of the block is এইভাবে, or যদি কেউ উপরের দিকে পুল করে এইভাবে, and no other direction, we only care about the forces and their components in these two directions. ঠিক আছে? So ওয়েটটা যদিও নিচে কাজ করে, it causes a movement along this direction, and we want to know, acha, how does a vertically downward weight cause the object to move এইভাবে? And it all depends on the components. যে আমরা আগেও দেখছি যে একটা বাঁকা বা অ্যাঙ্গুলার ফোর্স দেখা যাচ্ছে ডানেও একটা পুশ পুশ দেয়, একটা অ্যাঙ্গুলার ফোর্স উপরেও একটা পুশ দেয়। লাইকওয়াইজ উই ক্যান এক্সপেক্ট যে এই ভার্টিক্যাল ওয়েটটা will give a push, or should I say will have components in these two directions. ঠিক আছে? And these two directions are what we care about, because number one, এদিক থেকে মোশন হবে, মুভমেন্ট হবে, আর এইটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর সামথিং এলস, ইটস কল্ড দ্য নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স। আমি তোমাকে লিফটের প্রবলেমগুলো দেখাইছি না এলিভেটরের ভিতরে নাকি? হ্যাঁ, দেখাইছি। সো ওগুলা নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের সাথে এই ব্লু অ্যারোটা কাজ করবে, ওটা নিয়ে একটু পরে কথা বলি। আগে দেখি যে এই দুইটা ফোর্স আসে কোথা থেকে। ওকে, নাও এই দুইটা অ্যারো যে আমি আঁকছি, দিজ আর এসেনশিয়ালি দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য ওয়েট, মানে এই ওয়েটটাকেই স্প্লিট করে এদিকে একটা এফেক্ট ফালাবে, এদিকে একটা এফেক্ট ফালাবে। দিজ আর অল কামিং ফ্রম দ্য ওয়েট। ওকে, সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ split the weight into these two components, you don't have to think about the weight anymore. So how do we calculate these components? Well, let's draw a big diagram. Here's my block. Here is my weight mg. Here's theta, and we know that our weight in an inclined surface can be split into these components and these two components only. I really don't care about any other components. So, and এখানে একটা 90 degree. আচ্ছা, so
এই যে দেখো এখানে যে আহ, এখন আমাদের দেখতে হবে যে এই এমজির সাথে এই থেটার কি সম্পর্ক। সো লেটস ডু সাম ট্রিগোনোমেট্রি। হিয়ার ইজ আ 90 degree, here is what we call 90 minus theta, ঠিক আছে? If you do right angle triangle and all those stuff তুমি পাবা 90 minus theta. Now একটা জিনিস খেয়াল করবা যে we are trying to figure out যে এটার component in this direction, ঠিক আছে? And we can think of the entire angle to be 90 minus theta. Okay, so if you think about it, এই এমজির সাথে তুমি যদি এইটা কানেক্ট করার চেষ্টা করো, এই অ্যাঙ্গেলের কস যদি করো তুমি, তাহলে এই কম্পোনেন্টটা বের হবে। ইফ ইউ ডু mg cos 90 minus theta, which is basically mg of this and adjacent to this angle, তুমি এই ব্লু অ্যারোটা পাবা। Well, logically এই ব্লু অ্যারোটা is literally এই ব্লু অ্যারোটা because এই পয়েন্টে কাজ করতেছে। So some fancy trigonometry shows you যে if you do adjacent of AMG টা with this angle, you get mg cos 90 minus theta, meaning বড় অ্যারোটাও হবে mg cos 90 minus theta. Now ভাই আমি তোমার পয়েন্টার দেখতেছি না, সো কোন অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছেন বুঝতেছি আচ্ছা না এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই এই ডার্ক ব্লু অ্যাঙ্গেলটা যদি তুমি অ্যাঙ্গেলটা ধরো, তো ইফ ইউ ডু অ্যাডজেসেন্ট mg অ্যাডজেসেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল, তাহলে এই ডার্ক ব্লু অ্যারোটা পাবা। এই ডার্ক ব্লু অ্যারোটা পাইলে তুমি অটোমেটিকলি এই ব্লু অ্যারোটা পাচ্ছ, ঠিক আছে? এই লাইট ব্লু অ্যারোটা পাচ্ছ, which ultimately gives you mg cos 90 minus theta. If you also think about it, এই অ্যাঙ্গেলের অপোজিটটা তুমি যদি চিন্তা করো, আচ্ছা আরেকভাবে যদি দেখাই, if this is 90 minus theta, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বের করতে চাও, তাহলে you have to do mg sin 90 minus theta. Now the derivation is not really necessary, but একটা জিনিস মাথায় রাখা লাগবে যে cos 90 minus theta is basically sin theta. ট্রিগোনোমেট্রি থেকে এটা একটু মাথায় রাখা উচিত। আর sin 90 minus theta is equals to cos theta. Now these are two formulas that you need to remember for trigonometry. Ultimately, what these two give me হচ্ছে যে আমি যদি ওয়েটের কম্পোনেন্ট গুলা বের করি, এইটা যদি ওয়েটের কম্পোনেন্ট হয়, if this is the angle theta, it turns out যে weight is directly connected to this angle of inclination, and ওটাকে রিজলভ করলে এটা আসবে mg sin theta and এটা আসবে mg cos theta, and we can then forget about the weight. This is the diagram you need to remember for the rest of your mechanics life. যে ইনক্লাইন সারফেসে কোনো একটা অবজেক্ট থাকলে ওর ওয়েটকে তুমি এই দুইটা ফোর্সে স্প্লিট করতে পারো, and I really don't care about any other component of the weight. So next time you see any question or any diagram related to an object on an inclined surface, কিছু হোক বা না হোক এই দুইটা ফোর্স সবসময় অ্যাক্ট করবে, and these will always be mg sin mg cos of the angle right over here, theta. So that is what you need to remember first. Okay, so for example তুমি জানতে চাও যে here is a 5 kg object, 5 kg object, তুমি জানতে চাও যে and let's say এটা কোনো এখানে কোনো ফ্রিকশন নাই, তুমি জানতে চাও এই 5 kg অবজেক্ট 30 ডিগ্রি ইনক্লিনেশনে কতটুক অ্যাক্সেলারেশন হবে, আর 50 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কতটুক অ্যাক্সেলারেশন হবে নিচের দিকে, মানে কত তাড়াতাড়ি নিচে পড়বে, ঠিক আছে? Two different situations. So how do we do it? Well, first of all, obviously we need to draw the forces. So ওর উপরে কি কাজ করবে? m g
sin 30 and এইদিকে কাজ করবে mg cos 30. However, for now we don't really need to deal with the cos formula because cos formula সাথে মুভমেন্টের আপাতত এখনো কোনো কানেকশন নাই, meaning the movement is going to happen এই নিচে, এই নিচের দিকে. So I just care about এই কম্পোনেন্টটা, and this component, this force comes out to be 50 sin 30, which is the force comes out to be 25 Newton. And according to Newton's third law, F equals to ma, the resultant force in this case is the only force we have. Acceleration equals to 25 by mass, which is 5 meters per second square. এতটুকু বুঝছো সারা? সারা? বুঝছি। আচ্ছা, so so the next thing is এই একই জিনিসটা, একই অবজেক্টটা আমরা কম্পেয়ার করব এখন একটু হায়ার অ্যাঙ্গেলে. সো ওর উপরে কি ফোর্স কাজ করবে? ওর উপরে কাজ করবে again 50 mg sin 50 degree. So my force is now 50 sin 50. So when you take your calculator and do it, it gives a result of 50 sin 50 is 38.3. That's 38.3 Newton. According to the formula F equals to ma, the acceleration is 38.3 divided by 5, which is 7.66 meters per second square. ঠিক আছে, দেখো the same object, just by increasing the angle you are increasing its acceleration. ঠিক আছে, and এখানে since we are talking about acceleration বা deceleration বা movement, we only care about the force down the plane or along the plane. এতটুকু বুঝছো সারা? হ্যাঁ বুঝছি। আচ্ছা, let's complicate the situation by saying যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কিছু ফ্রিকশন কাজ করবে. Let's say the friction is 3 নিউটন. ঠিক আছে, 3 নিউটন ফ্রিকশন কাজ করবে. এখন অ্যাক্সেলারেশন কি হবে? ওয়েল, তখন the force isn't going to be 25. There are multiple forces involved. So the resultant force, the net force, is going to be বড় force, which is 25, minus ছোট force. ঠিক আছে, মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি? দ্য এক্সট্রা, দ্য এক্সেস, বড় মাইনাস ছোট করলে এক্সেসটা এসে পড়ে 22 নিউটন. তখন আবার অ্যাক্সেলারেশনে এখানে 22 বসবে ইনস্টেড অফ 25. তখন আবার অ্যাক্সেলারেশনটা একটু কমে আসবে বিকজ ফ্রিকশন রেজিস্ট করতেছে. ঠিক আছে, সো এই টাইপের জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে. বাট ফর দ্য টাইম বিং দ্য টেক অ্যাওয়ে ইজ, even though you don't need the derivation, you need to understand যে inclined plane any object will experience these two forces. এখন আমি যদি ঘুরায়ও দেই ডায়াগ্রামটা, এটা যদি থেটা হয় mg sin theta এখানে আর mg cos theta এখানে. বুঝছো? বুঝছি। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে এগুলার সাথে ঝামেলা কখন হয়? ঝামেলা হয় যখন এক্সট্রা ফোর্স অ্যাড করা হয়. For example, and we're going to look at 3 examples. What's going to happen when, or how are we going to deal with the case when, number 1, an external force মানে natural force না, মানে weight তো একটা natural force, it's going to act regardless of what happens with the other forces. So this is mg sin theta, this is mg cos theta, and let's say someone is using a rope to pull the object upward in this direction. আচ্ছা, এখানে আমরা নরমাল কন্টাক্ট ফোর্স নিয়ে কথা বলবো. But first let's understand what's going to happen এই ডিরেকশনে along the plane. আচ্ছা সারা মনে রাখো, along the plane মানে হচ্ছে এইভাবে নিচে or এইভাবে উপরে. Perpendicular to plane মানে এইভাবে উপরে বা এইভাবে নিচে. ঠিক আছে, সো এইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, এই along the plane আর perpendicular to the plane. আর প্লেনের সারফেসটা কিন্তু এটা একটু বাঁকা সারফেসটা. ঠিক আছে, আচ্ছা
Now, in situation number one, we are talking about an external force, মানে বাইরে থেকে কেউ একজন পুল করতেছে বা ধাক্কা দিতেছে। যদি এরকম হয়, যদি এরকম হয়, তাহলে না আমাদের এক্সট্রা কোনো কাজ করতে হয় না, because the force is already in the direction that we want it to be in. কোনো রিজলভ করা লাগে না, this is already in the direction along the plane, ঠিক আছে? So depending on the question you can organize your equation. যদি আমাকে বলে the object is in equilibrium, equilibrium মানে forces are balanced, so equilibrium যদি বলতো, তাহলে আমি লিখতে পারতাম mg sin theta is equal to p. They are in opposite directions, they must cancel each other out, ঠিক আছে, যদি equilibrium বলতো। আর যদি বলতো for example যে the the block is accelerating downwards, if it's accelerating downwards তাহলে this is the bigger force, তখন আমার লিখতে পারতাম resultant force is the bigger force minus the smaller force, the upward force, is equals to mass into acceleration. তখন একটা acceleration হয়তো, ওই acceleration একটা ফর্মুলা আমরা বের করতে পারতাম। যদি বলতো যে it's accelerating upwards, তাহলে আমি বলতাম যে bigger force is p, smaller force is mg sin theta, the difference is going to give me the net force, that is equals to ma, f equals to ma. এইগুলা হচ্ছে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনসে আমরা ডিফারেন্ট ভাবে এই ফোর্স গুলাকে নিয়ে ইকুয়েশন বানাবো, ঠিক আছে? সো এখন ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন তুমি ওগুলো অ্যাপ্লাই করবা। নাও একটা জিনিস মাথায় রাখো, when an already moving object, suppose the object is moving downwards but it is decelerating, তার মানে কি আমাকে একটু বলো, which force is bigger? If a downward moving body is decelerating, which force is bigger? resultant friction টা বেশি। মানে এই দুইটার কথা বলো, if it's moving downward but decelerating, which is bigger, এটা or এটা? নিচেরটা। আচ্ছা, নিচেরটা না, ঠিক আছে, নিচেরটা বড় হবে না, it's going down but it's slowing down, meaning অলরাইট। উপরেরটা বড়, that is why it's slowing down. It's like you have already started the motion but it's slowing down because this guy is because this guy is stronger, ঠিক আছে? and at one point দেখবা কি যে স্লো ডাউন করতে 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 একদম থামায় ফেলবে, তারপরে if this guy still continues to pull, it is going to overpower this guy and then ওটাকে উপরে টানা শুরু করবে। মেক সেন্স? হ্যাঁ বুঝছি। সো এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে কখন কোন সিচুয়েশনে কোন ফোর্সটা বড় হয় কোন ফোর্সটা ছোট হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন একটু নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের কথা বলি। Normal contact force is a force that is always perpendicular to the surface. In this case, the normal contact force is in this direction, R. This is the symbol of normal contact force. So, দেখো there is a 90 degree between the normal contact force and the surface. যদি horizontal surface হইতো তাহলে normal contact forceটা এরকম হইতো 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের সাথে সবসময় mg cos theta এর কাজ in this direction, আমি বলছি না তোমাকে দুইটা ডিরেকশন along the plane আর একটা perpendicular to the plane, normal contact force এর কাজ হচ্ছে perpendicular to the plane. Look at all the forces perpendicular to the plane. What are the forces that you see perpendicular to the plane? Just the two forces, eta and eta, right? So if you think about all these forces, তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন বানাইতে পারি that r is equals to mg cos theta. এইটা দিয়ে হয়তোবা আমাকে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সটা বের করতে হইতে পারে। কেন? why does this make sense? because উপরের ফোর্সেস have to balance out নিচের ফোর্সেস, যদি না হয় তাহলে either ব্লকটা ধাম করে it will fly up or either it will fly up or it will break through the surface and enter the surface, which doesn't happen, ঠিক আছে? So that is one thing we need to keep in mind.
সো দিস এক্সটার্নাল ফোর্স যেভাবে আমরা দেখাইলাম পি, এটা really didn't cause much of a problem because it was already in a direction that we wanted it to be along the plane. Let's look into a complicated example, the second of the three examples that we will talk about, and that is if an external force is acting at an angle above the angle of the inclination. মানে এগুলো তো ন্যাচারাল ফোর্স, এই যে থেটা। আমি যদি তোমাকে বলি কেউ একজন রশি দিয়ে টানতেছে, বাট ওই রশিটাও আবার এই ইনক্লাইন্ডের থেকেও ইনক্লাইন্ড, সো পি and let's call this another angle alpha, ঠিক আছে? So this theta and alpha are not the same in my example, could be the same in another example, ঠিক আছে? তখন কি হবে এটা দেখার বিষয়। এক সেকেন্ড। আচ্ছা, সো হ্যাঁ, তো তখন আমরা কি করব? রিমেম্বার উই অনলি কেয়ার অ্যাবাউট দ্য কম্পোনেন্টস অফ এনি ফোর্স অ্যালং দ্য প্লেন অ্যান্ড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন। আচ্ছা, এখন obviously looking at the blue arrow you can see that the split এভাবে, alright? So p cos alpha আর এটা is going to be p sin alpha if you think about it, 90 degree টা এভাবে হবে। So তখন we can forget about the blue force because we have split it into its two components, and these are the two components we care about along the plane and perpendicular to the plane. Let's not forget about the normal contact force, এই যে normal contact force। এখন আমরা ইকুয়েশনস বানাই। লেটস টক অ্যাবাউট হোয়াট মে হ্যাপেন অ্যালং দ্য প্লেন। এগেন দিজ আর অল কনসেপচুয়াল, কিন্তু হ্যাঁ তোমাকে এখন মানে এখানে কোনো মুখস্থ কিছু নাই, আমি জাস্ট টেকনিক্স দেখাচ্ছি। ভাইয়া আর আর ইজ পি সাইন 2 রাইট? না, এটা 2 না, এটা হচ্ছে আলফা। সরি, আলফা আলফা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, r is not p sin alpha. P sin alpha is the upward effect of the blue force that I erased, the extra force. But it will team up with r, ঠিক আছে? দেখাচ্ছি আগে। let's talk about these. So along the plane mg sin theta is equals to p cos alpha, কখন? যদি বলতে ইকুইলিব্রিয়াম। মেক সেন্স? আচ্ছা, যদি বলে যে নিচে অ্যাক্সেলারেট করে তাহলে mg sin theta is the bigger force, p cos alpha bigger smaller force and is equals to ma, ওভাবে করে depending on the situation বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স করে ফেলতে পারবা। The main takeaway here is how I resolve the forces in the inclined surface. So those were along the plane. Perpendicular to the plane যদি চিন্তা করো, এগুলার কথা চিন্তা করতে হবে। Now these guys are always balanced. Obviously there is no acceleration in this direction. So since they're balanced, upward force is equals to downward force. So if you ever have to find r or the missing angle or anything, this is the equation you have to turn to. বুঝছো? এখন তুমি তুমি জানো না যে আসলে কি আর বের করতে হবে বা অ্যালফাটা বের করতে হবে বা এখানে কি বের করতে হবে, ডিপেন্ডস অন দ্য কোয়েশ্চেন, বাট দ্য টেক অ্যাওয়ে হিয়ার ইজ কিভাবে এই ইকুয়েশন গুলো বানাচ্ছি আমি, যাতে তুমি নিজের মতো করে বানাইতে পারো। মেক সেন্স? হ্যাঁ। আচ্ছা, ভাইয়া রেকর্ডিং কি হচ্ছে? হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে।